وراها راح ناخذ ثايرويد وراح ناخذ بعض الاورجانز. فحبيت اتطرق شويه الى الفلويد او بادي فلويد والالكترولايتس، لان رينال ديزيز والليفر ديزيز طبعا متعلقه هوايه بالفلويد، البادي فلويد. ف basically I have to mention some kind of body fluid and physiology of body fluid. I wish it's gonna help you guys when you start your practice, and then minimum you have to understand what's going on when you get patient with hypovolemic shock, for example, or when your patient got some kind of bleeding and loss of fluid, and then you have to know exactly which compartment or body compartment which is important to your body fluid balance, and which electrolytes in that compartment should be compensate when you got any kind of fluid or electrolytes imbalance. So this lecture will show you guys the difference between two compartments or spaces. The first space is the intracellular space, and the second important space is the extracellular space. And between these two spaces, the intracellular space or compartment and extracellular compartment, the body water and the fluid with its electrolytes are distributed. So the distribution is not by haphazard. Is actually distribution is actually distribution between intra and extracellular is an coordinated kind or type of distribution. There is a balance, there is an osmotic pressure, there is an oncotic pressure between both, making your body in balance actually situation, and the fluid and electrolytes in balanced situation. Any change in any compartment, in any amount of body fluid or water or electrolytes, it's gonna goes to a sign, and it goes to a pathological condition with its specific sign and symptoms. I mean that each compartment has a specific concentration and percentage of body fluid, water, and electrolytes, so that there is a difference between extra and intracellular compartment, water percentage, electrolytes percentage, and both are controlled by several factors and hormones and organs. And any pathologic disturbances in these two compartments, it's gonna go to what? In a pathology or in an issue or body issue with its, as I said, specific sign and symptoms. For example, increase in sodium, decrease in sodium, decrease in potassium, decrease in potassium, decrease in calcium, decrease in calcium, phosphate, magnesium. All these goes to specific conditions and sometimes disease. That's why I have, before I start one disease, before I start bleeding and the sequence of these trauma or bleeding or hypovolemic shock, we have to know what's going on with these all disease. So we have to know the
changes or the balance or disturbances between both compartments, the extra and intracellular compartment. First of all, the body water distribution, mainly, as you see, in intracellular compartment rather than extracellular compartment. I mean, in intracellular space, 55% of the total body water inside the intracellular space, and then 45% of the total body water distributed extracellularly or inside the extracellular compartment or space. Okay, and there is a specific membrane which is actually permeable membrane, control the balance between the intracellular 55% of the body water or total body water and the extracellular 45% of body water. The intracellular means inside the cell structure, while the extracellular, we have two another compartments of the extracellular compartment, which is divided into actually three compartments, اللي هي interstitial space and intravascular space or transcellular space. We're going to discuss these separate. That's why before I start this study renal disease, I have to go back a little bit to the spaces of our body. And how do you know the pathology of each space without knowledge, without information, without information about the percentage of the fluid distribution? So I have to know the fluid distribution in each compartment, then we have to go to the disease of the disturbances or electrolyte fluid disturbances. I have to repeat this slide again. The intracellular water distribution, 55% of total body water, while the extracellular is 45% of total body water. So you have to understand that intracellularly, more percentage of body fluid than the of body water than the extracellular, while we have to know again, the extracellular compartment divided into three compartments, and then we will discuss these separately. And the membrane between extra and intra is a permeable membrane. It has two directional movement. It depends on special receptors and depends on hemodynamic of your body fluid. Body water distribution, as I said, the human body distribution, 55 intracellular and 45 extracellular. So if I just ask you about the body water is divided into, you're going to say two compartments, 55 intra and 45 extra. As you know, the body water distribution is a mechanism controlled by special hormone. The hormone is ADH, antidiuretic hormone. And this hormone is secreted by posterior lobe of the pituitary gland. If I ask you about the hormones which are secreted
by the posterior lobe of the pituitary gland, you have to tell me and you have to answer me. We have two hormones, the ADH and oxytocin. The ADH is an anti-diuretic hormone, which is responsible for water retention in the distal convoluted tubules or renal tubules. And the oxytocin, which is actually acting on the uterus during labor. Uterine contraction, which is different. Now we are talking about antidiuretic hormones. شنو فعالية هذا الهرمون حتى ينظم البادي ووتر بالجسم بالكدني؟ هذا الهرمونز من يحس عندنا water deficit or defect or water depletion or water loss or water dehydration or water actually over, for example, during trauma or bleeding or during injury or during, like for example, now under heat or hot weather, so we're going to lose water. So this hormone is going to act as anti-diuretic. It's going to stop urination to keep your body water or to retain the body water inside your body compartment, as I said, mainly intracellular rather than extracellular, but in both compartments, the ADH start to stop. Don't urinate more. We need this water, so we have to keep the water to compensate the deficiency or water deficiency or water loss. So when you got deficit, means increase in osmolarity. ليش تصير increase؟ ازداد الاملاح، يعني الووتر قل، فمن ازدادت الاملاح والووتر قل زاد عندنا شنو؟ الاوزمولاريتي. The osmoreceptors start to give impulses to the posterior pituitary gland to secrete the ADH. The ADH increase in the plasma, so it's gonna be stimulate the H2O reabsorption in the distal tubules and collecting tubules, renal distal tubules, collecting tubules or duct. So the tubules start reabsorb water because we have what? We have water deficit. So the water goes back to the body, and instead of going to the urine to go outside your body by urination, generally the intake is your body needs 3 liters per day of water intake, and 50% of this 3 liters intake, I mean 1 liter and a half, goes out your body through the urine. So 50% من الانتيك، حتى البسكت بيه ووتر، كل شيء بيه ووتر. 50% من هذا الووتر المفروض يطلع باليورين. بوجود الاي دي اتش راح يتوقف لتر ونص عندك، مو لتر ونص كامل، قول لتر ونص ما تقدر، يعني انيوريا which is خطره. فراح يتوقف عندك ال total secretion is gonna be like for example 5.5 liters، نصف اللتر يطلع ولتر يرجع للجسم بالانتي diuretic hormones. So the reabsorption increase and decrease، السهم الاسفل معناته decrease in H2O excretion. اكو سؤال شباب لهاي النقطة؟ يعني دكتور هسه الاي دي اتش يشتغل من خلال الري ابزوربشن، يعني هذا المين ميكانيزم مالته هو يحفز الري ابزوربشن. هو اسمه ADH anti diuretic hormone. تعريف الدايوريسيس هو التدرر. هو anti diuretic hormone. It's hormone because it's secreted by what? Secreted by pituitary gland, posterior pituitary glands
So it's anti. So we're against the excretion, So it stimulates the reabsorption. In that scenario, you're going to collect the water back to the body through the distal and collecting tubules. So the function is to retain. نعم. واضح شباب؟ انتظر سؤال اشوف واضح لو لا. السكوت علامة الرضا. Okay. Oh, perfect. With this slide, I'm gonna actually explain the extracellular compartment or space. The constancy of extracellular space is divided into 3 compartments. As you see in this slide, intravascular compartment. What does mean by intravascular compartment? The intravascular compartment means to hold waters inside the vascular system. This is intravascular compartment. The whole vascular waters or inside the vessels, inside the vascular system, which is an enclosed chamber, contains the intravascular water. The interstitial space, what does mean by interstitial space? Interstitial space mean just like عندنا cells وعندنا tissue هو اللي معروف باللي بين السيلز اكو intercellular space بنسميه interstitial او نقدر نسميه اللي spaces between tissues يعني بين tissue وتشيو اخر interstitial وعندنا transcellular space اللي هو بين cells. All these compartments are the compartments of what? Of extracellular compartments. So من اسال extracellular compartment من ايش يتكون؟ مو مثل intracellular just one inside the cell. The extracellular compartment consists of 3 compartments يعني يقسم الى 3 اجزاء اخرى. intravascular وهو الجزء الرئيسي اللي هو شنو؟ هو اللي هو جزء الووتر الموجود داخل الاوعيه الدمويه وهو جزء من الاكستراسيلولار كومبارتمنت. وعندنا الانترستيشيال بين التشيو وعندنا الترانسيلولار بين السيلز. All these are parts of extracellular compartment. So extracellular compartment consists of 3 actually subspaces. كم موجود من الووتر بالاكستراسيلولار كومبارتمنت؟ 45%. mainly وين؟ راح نشوف هسه النسب بعد هذا السلايد. سوري بس اشيك مناظر شباب. So okay. Extracellular compartment, as I said, consists of 3 subcompartments or subspaces. The total body water is 45, as I said, in extracellular compartment and 55% in intracellular compartments. Okay? لحد الآن واضح. كم بالintravascular؟ 15%. وكم بالinterstitial؟ 45. وكم بالtranscellular؟ 40%. So all these compartments or percentage
make the whole 45 of extracellular component. يعني ال 45% بالاكسترا توتال تقسم 15 intravascular 45 interstitial and 40% transcellular. فهاي اشياء مهمه لازم تعرفوها. اوكي، واحنا قلنا 45% تمثل الجزء الاهم من الاكسترا سيلولار كومبارتمنت، موجوده وين؟ بالانترستيشيال سبيس. فهذا جزء جدا مهم تعرفوه، انه احنا الجزء الاكبر بالانتراسيلولر والجزء الاقل بالاكستراسيلولر، ومن الاكستراسيلولر كله موجود الاكثر هو بالانترستيشيال سبيس. ممتاز. body water distribution. تعرفنا عن السيلولر شو يكون عندنا، وبالاكستراسيلولر which is the functional compartments or important for balance. The most important compartments in extracellular compartment is the intravascular interstitial. احنا هنا راح نشوف هواي مشاكل بين هالقطعتين او بين هالتو compartments اللي هي بين الفسل ومداخل الفسلز، وبين الانسجه اللي حول الفسل اللي هي interstitial spaces. ليش؟ لان دائما ما يكون عندنا for example increase بالpressure، increase intravascular pressure، راح يطلع الفلويد الى الانترفيس وراح يصير انتفاخات بالجسم، مثل ما نشوفها بالهايبرتنسيف بيشنت، بالكارديوفاسكولار بيشنت، ونسميها الادمه. هنا راح ندخل على بعض الاشياء اللي تخص ما اخذناه بالبلمونري ادمه، بالبلمونري ديزيز، اللي تخص الكارديوفاسكولار. all these شباب لها علاقه بالنتيجه بالنهايه بالفلويد. يزداد الضغط يندفع فلويد اكثر من اتجاه الانترافاسكولار سبيس اللي هو vascular hypertension to the interstitial spaces which is a tissue spaces, the spaces between tissue not the transcellular. ما اللي راح نركز على الانترستيشيال سبيس والانترافاسكولار، وهي جزئين موجوده من 3 اجزاء للاكسترا سيلولار كومبارتمنتس. مفهومه هاي النقطه؟ يقول شبابنا وشاباتنا، مفهومه هاي النقطه؟ علاقه بين البريشر والهايبرتنشن والكارديوفاسكولار ديزيز والانترافاسكولار كومبارتمنت سبيس and الانترستيشيال كومبارتمنت سبيس. مفهومه هاي النقطه؟ اوكي. بعد شنو الجزء الثالث الموجود بالاكسترا سيلولر المفروض نقوله؟ بس احنا هو مو فانكشنال، فما ذكرناه بهذا السلايد. It's not functional component او compartments of the fluid and electrolytes. شنو هو؟ Transcellular. Exactly. The transcellular is non-functional compartment of the extracellular. فمن يجيكم سؤال الاكستراسيلولار فانكشنال كومبارتمنت راح تجاوبوني اللي هو intravascular and interstitial spaces. واضح لحد الآن؟ وطبعا في الضغوطات العالية للجسم راح ينتقل الفلويد من الانترافاسكولار سيستم إلى الانترستيشال، وتشوفون انتفاخات القدم ونسميها بيتنج أديما، وهذا جدا مهم نتعرف عليه من خلال علاقة الديزيز نعرف وين موجودة بأي كومبارتمنت ومن أي منطقة إلى أي منطقة تتحرك أثناء بالبلاد بريشر انكريزمنت
بالhypertension, systemic hypertension, بالpulmonary edema, بالheart failure, sorry, all these kind of disease, it's gonna manifestate itself by fluid collection wherever in the cell. يعني التشو تكون الاورجنز، فاي اورجنز البلمونري اديما، اوكي، كارديو بلمونري اديما، هيباتوميجالي، pleural effusion, pitting edema, ascites, brain edema, all these kind of edema means there is a migration of a fluid from intravascular interstitial space. اعتقد هسه احنا مفهوم ان شاء الله. ومثل ما قلنا العلاقة هي مبنية على ممبرن، والعلاقة مبنية على blood vessel wall. So بعض الفلويد تخرج من الانتراسيلولر الاكستراسيلولر خلال السيل ممبرين، البايلامينر سيل ممبرين، وبعضها تطلع من الانترافاسكولر to the interstitial space. بقات العلاقة شلون تصير، اوكي. فمن هنا من الانترافاسكولر to the interstitial، والعكس من خلال intracellular to the interstitial. So كل الأحوال الفلويد بتتجمع بالinterstitial space where is it from the intracellular or where from intravascular to interstitial space. So finally at the end of the scenario we're gonna get fluid in the interstitial space. Okay. بعد ما تعرفنا على الووتر والووتر ديستريبيوشن راح نتعرف على شيء اسمه الكترولايت. راح نبدا بالصوديوم او ما يسمى بالصوديوم فيزيولوجيكال رول. اين موجود الصوديوم؟ كما تشاهدون بالسلايد extra cellular space. Sodium found in extracellular space اللي هو متكون من ثلاثة: intravascular وinterstitial وترانسسيلولر. منو مسؤول عن الأوزمولاريتي بالبودي؟ الصوديوم يلعب دور رئيسي critical role in determining the osmolarity. كم نسبة الصوديوم موجودة عندنا بالبلازما والانترستيشيال سبيس اللي هي جزء من أجزاء الإكسترا اللي بها الصوديوم؟ نقرأ دائما 124 ملي مول بر لتر. بالإكسترا كما تشوفون انتم بالسلايد interstitial والبلازما mainly in extracellular compartment or space, while in intracellular space is just 10 millimole per liter, while extracellular 124. So look at the difference. So where is the sodium in your body? Mainly found, or you will check if you want to check the sodium level, you are checking the what? The plasma level, because mostly موجود بالبلازما. So راح تاخذ sample من البلاد من البلازما وراح تقرا الصوديوم concentration او من السيرم بلازما راح نقرا انه الصوديوم concentration راح نقرا احنا نكون عند around 124 ملي مول. So mainly موجود اكسترا سيلولر، ما راح اقرا بالانترا يتكون 10 فقط. Who's the regulator
or body regulator of the sodium concentration in extracellular compartment? كدني. لاحظنا الآن الكدني مسؤولة عن الwater regulation or balance والصوديوم. And if you remember, the water regulation is actually depends on what? On the body demands and body fluid, and depends on osmoreceptors, which are control or stimulate the formation or stimulate the secretion of antidiuretic hormone from the posterior lobe of the pituitary gland. And the pituitary gland start secrete the ADH from posterior lobe to stimulate the kidney to reabsorb the water at the level of distal tubules, renal tubules, and the collecting tubules. يعني distal تكون proximal وعندنا loop of Henle and the distal and collecting tubule. So at distal and collecting tubule is the site of action of antidiuretic hormone to reabsorb the water to get actually a balance, again, a water balance and between the extra and intra compartments, and to keep the water inside your body, to keep the water level, and to keep actually the volume, because the water is 60% of the plasma, and the water is important to keep the plasma volume, which is actually the main component of the blood. And then when I got the good, or actually when you got the balanced volume of the blood, which is consists of plasma, and the plasma consists of water, at the end we are in normal volume, we are in isovolumetric, so we don't have any volumetric or hypervolumetric. Both hyper and hypo means we are in actually an issue, a body issue, which making a different sign and symptoms. The hypovolemia high sign and symptoms, while hypervolemia has special sign and symptoms. Both are actually making the body in balance or fluid balance disturbances. It means there is when you عندك انت مي اكثر قل الصوديوم، من عندك مي اقل زاد الصوديوم، فكلها هاي disturbances. So both are responsible for osmolarity, sodium and water, and both are controlled mainly by kidney. Okay, so now we understand we are talking about two factors important to keep the osmolarity or body osmolarity in actually metric, not hyperosmolarity, neither nor hyperosmolarity. So لا hypo ولا hyper. راح نكون احنا بالايزوتونيك side. Not hyper, not hyper. Isotonic. The isotonic in your body for adult person. For example, إذا نقرأ الصوديوم مش قد راح يكون 0.9%. لذلك من نشوف بأبطال المغذيات اليونت مكتوب عليها انه isotonic 0.9 mean neither hypertonic nor hypotonic. It's isotonic وسطه. هذا هو الجسم نسبة المملاح مع الوتر 0.9 صوديوم %. لذلك احنا لازم نكون هنا بالايزوتونيك دائما unless نحتاج هايبر او هايبر، موضوع احنا ناخذه بالتقدم.
So basically الاكسترا سيلولار كومبارتمنت موجود بها ووتر وموجود بها صوديوم. عرفنا من الووتر يسوي له كنترول، عرفنا الصوديوم من يسوي له كنترول. mainly 1.4 extra cellular minimol. منو راح يكون عكسه؟ هاي جدول ايضا يوضح لنا انه الصوديوم راح نشوف الصوديوم Na اشرت لكم بالعارو 142. انا يمكن ارجع اصحح لكم نعم 142 لازم اصلحها لكم، خطأ بالارقام، واللي طبعا كلش هواية هم واحد لازم 142 to 143 between two compartments اللي هي interstitial والبلازما بالاكسترا cellular compartment while intra just 10 millimole per liter. هذا موقف الصوديوم between الاكسترا والانترا. موقف الصوديوم between الاكسترا والانترا جدا مهم. اوكي، ما عندكم سؤال لحد الان؟ ممتاز. طبعا راح ناخذ احنا الصوديوم وهايبونايتريميا يعني كحالات مرضيه راح ناخذها شويه. طبعا مواضيع الكترولايز وامراضها جافه شويه الحقيقه، اعذرونا مو بيدنا. اوكي، فلازم بس هي هاي منهاج ولازم ناخذ المنهاج. المين osmolarity body osmolarity actually controlled by what? by sodium Na. طبعا ليش اكو صوديوم زائد؟ لان هو ايونز، ايون الصوديوم. اوكي، نسمع الازموتيك بريشر و controlled by ionic composition between extra and intracellular compartment. طبعا هي مبدئيا هسه نجي على هذا السلايد نشوف احنا هنا عندنا ووتر باي فور اكزامبل. هذا الايزوتونيك شكله انه البوث كومبارتمنت تكون ايكوال الاكسترا والانتر، املاح والووتر يكون بكل مكان متساوي. بينما هنا مثلا اذا عندك هايبر عندك الووتر اكثر وهنا ملح، فالملح يتحرك على الووتر. انت اذا تشوف هاي العمليه بتخلي على الميز قطعه املاح وقطعه مي، تشوف يعني تبدي عمليا واحد من المركز يروح الى اكثر او الايزوتونيسيتي. هاي يعني نظريه فيزيائيه علاقه بالاوزمولاريتي. بس منو دي يضبط الاوزمولاريتي مال الجسم؟ هو صوديوم مع الووتر من خلال البيرمبل ميمبرين، والعمليه اسمها اوزموتيك بريشر. فهي لا هايبر اوزمولاريتي ولا هايبو، ايزوتونيك اوزموتيك بريشر. لازم نحفظها الحين. ايش راح يصير عندنا ان زاد الصوديوم؟ اول شيء الديزيز اسمه هايبرناتريميا، او الكونديشن اسمها هايبرناتريميا. It's not real disease actually, it's this condition. It's a physiological disturbances, but maybe it's gonna cause a disease, or it's a cause of the disease, or it's caused by disease as a result of disease. ليش زاد عندي الصوديوم او الهايبرناتريميا؟ لفقدان الووتر، excessive loss of water. هذا main cause. excessive loss of water. كيف يصير هذا؟ البليدنج، بالديهايدريشن، بالسويتنج، باليورينيشن، بوليوريا. هاي اسباب مذكوره معروفه. مثلا واحد يفقد السوائل، هسه جو حار، يقول لك لازم تكثر من رقي، تكثر من مي، كثر.
هالاسباب هذه حتى النيتروت ان الصوديوم لا يزداد مقابل الوتر، لان اذا نفقد ووتر احنا عمليات فقدان الوتر كالتالي: mainly urination، لتر ونص نفقد باليورين، صح؟ وعندنا وضعية أخرى لفقدان الووتر هي خلال السويتنج. So urination، sweating، وشيء أخرى بالريسبيريشن، بالتنفس. أنت البخار اللي يطلع من الفم رطب، صار عندنا sweating، خلينا نبدأ بتسلسل أكثر كمية: urination، sweating، respiration. وبعد شنو عندنا؟ من يتوقع؟ ليش مش شاركون بس يقولون ما احكي؟ يلا شباب، همتكم؟ اعتقد الميوكس والتيرز دكتور. بصورة عامة احنا عندنا 4 عوامل لفقدان السوائل او 5. اجابتك صحيحة طبعا، عفوا. انا ذكرت 4 بس احكيكم تفصيل اكثر، مرات الكلام هو يذكر الانسان. urination، GIT يعني مين بالستول، بالريسبيريشن، بشغلة أخرى sweating. السويتنج يشمل وياه مثلا عندنا تيرز، عندنا النيزل سكريشن، بس ما تكون مذكورة هواي، ما بي أرقام عالية، صحيح بس مو أرقام عالية. المين اللي هي الووتر سكريشن، اللاس مينلي باليورينيشن والسويتنج والريسبيريشن، وجزء آخر اسمه التسامي الريسبيريشن. يعني ريسبيريشن من ريسبيراتوري بيرسبيريشن، انت الجلد مالتك يطلع بس مو سويت. سويتنج من سويتنج جلاند، بس بيرسبيريشن هو التسامي، يعني يبخر. ما يعني انت مو قاعد بلاستيك باج. There is perspiration and there is a sweating, respiration and urination. So all these processes are the way how to lose your water, and these actually are the responsible or نقدر نقول المنافذ هي اللي هي نقول الميكانيزم of water loss. If one of these mechanism goes higher than the other, or 2 or 3 of them goes higher, it means you're gonna lose your water from the interstitial and intravascular compartment. Then the water percentage in comparison to the sodium goes down. So now the isotonic situation in your body goes to the hypertonic or hyperosmolarity because of body water loss with an increase in the sodium compartment, sodium concentration, and what? An extra. من الأسباب الأخرى المهمة basically الانتي-diuretic hormone is the hormone controlling the body water loss. By what? By stop urination. But if there is a resistance to antidiuretic hormone, what does mean? The water goes outside the body, because the receptor are not sensitive to the ADH. The receptor actually are resistant، ما دايره بال ال ADH. راح يصير عندنا نوع من الامراض اذا سامعين به اسمه diabetes insipidus، بالعربي يسموه السكر الكذب. شنو معناته؟
شاركونا شباب، اريد نشاط من عندكم. ادري الصبح اني والله راجع من الشغل قبل ساعتين، شوفوا انا كتبت المحاضره من بيها كم اخطاء لازم اصححكم اياها، فاريد من عندكم مشاركه حتى احس الطلاب معاي. ذاك يوم ما يقول لي اني والله شلون بالله، قلت له شو ماكو الطلاب، واحد من جاوبني قال لي على الانستا، اشتغل على الانستا ملتي، شو خاف لكم على الانستغرام انتم هسه. يلا شباب شاركوني، لان هذا الموضوع لازم بمشاركه نجاف، مواضيع هاي اللي تكون بيها شويه صوديوم، شويه كومبارتمنت، شويه ووتر، ما تكون كلش محبوبه، بس هي حياتنا هاي احنا، صح؟ المي سر الحياه. محمد مو كان يتكلم سؤال دكتور. شنو ان نعرفه عن الدايابيتس انسبيدس؟ يلا شباب، هل السيمينار منو ما عنده سيمينار؟ يلا المرحله الرابعه زينب كاسب وآية حيدر. نعم دكتور. سيميناركم انتم احنا متفقين تاخذون السيمينار هذا الكلاس صح؟ اي دكتور. يلا ماشي. اسمه دايابيتس انسبيدس او انسبيدايس، اوكي دكتور. اللي هو السكر الكاذب. هذا المريض عنده بوليوريا. ليش محمد عنده بوليوريا المريض؟ لان اكو ريزيستنس للاي دي اتش، فما يصير ريابزوربشن للماء. رحم الله والديك، الف رحم الله على والديك، حكي مضبوط وعلمي مال طبيب. هذا الجواب محمد جاوبكم عليه انه عندي ريزيستنس، المفروض عندي sensitivity. I lost the sensitivity. I got resistance to the diabetes, resistance to the anti-diabetic. السؤال وجيه. يلا عرفنا البوستيريور ستيفنس، anterior diabetic lobe، anterior lobe of the pituitary، مهم جدا، هو الحياة كلها دي. شنو الهرمون اللي تنفرز؟ what are the hormones are secreted by the anterior lobe of pituitary gland, of the pituitary gland. دكتور هرمون growth هرمون. growth هرمون واحد. من بالله جاوبني؟ بيان. بيان شنو؟ بيان فلاح. يلا اثنين. دكتور اكو هرمون يحفز افراز الادرينالين. ادرينوكورتيكو هرمون، صحيح. اريد اسمعها صحيحه محمد، اريد اسمعها صحيحه. دكتور تي اس اتش. ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. بيان ها؟ ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، او ادرينال ريليزنج هرمون، لا مو ريليزنج، ادرينوتروفيك كورتيكوتروفيك هرمون، جروث هرمون، فوليكل ستيميوليتنج هرمون. فوليكولار ستيميوليتنج هرمون اللي هو ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. بعد دكتور ال اتش لوتيلايزنج هرمون. لوتينايزنج هرمون، اكزاكتلي. بعد يا ابني زيد، بعد واحد انا اتذكر لو تتذكر. برولاكتين. والله تستاهلين تصفيه. يلا شفنا ايش قد تفرز الانتيريور بيتوري جلاندز، والبوستيريور بيتوري جلاندز تفرز لحق اصحح لكم هاي، نزلت المحاضرة اكسيتوسين وحكينا
مو غششناكم بداية المحاضرة؟ اوكسيتوسين دكتور. شو يسوي الاكسيتوسين؟ uterine contraction. uterine contraction. lipido and uterine contraction. من قلب التجميل الحقيقة الاكسيتوسين. شنو بعد يسوي هايبر نايتريميا؟ سهل، واحد ياكل ملح زايد، يرش ملح على كل هوايه، صار عنده صوديوم هاي صوديوم، هاي صوديوم انتك. لو زياده بالمي، عفوا لو نقصان بالمي loss of water يزيد الصوديوم، او زياده بالصوديوم بالمي يقل الووتر high sodium intake. That's it. With antidiuretic hormone resistance هاي من عرفناها. شو راح يصير؟ أنا هاي شايفة الحالات. تأثير على الكونشيسنس، كوما، convulsion and peripheral edema. واضح؟ ليش صار peripheral edema؟ Hello? I'm here. لأن عندي صوديوم زاد. صوديوم وين موجود؟ بالاكسترا سيلولر compartment. Which part? Which compartment? Interstitial compartment. من زاد الصوديوم ايش راح احتاج حتى يصير هسه عندي هايبر اوزمولاريتي بس بنكريز ان ذا صوديوم كونسنتريشن. حتى ارجع للايزوتونيسيتي مع البودي لازم اسحب ووتر حتى اوازي الصوديوم حتى اوصل ل 0.9%. الووتر راح يصير من الانترا باسكولار يطلع لي، ومن الانترا سيلولر يطلع لي للانترستيشن، راح يتجمع ووتر اكثر. بالنتيجه صار عندي بيتنج قادمه، صار عندي تجمع بالسوائل خارج الفاسكولار سيستم بالانترستيشيال كومبارتمنت. تفضل محمد. يعني الانترستيشيال ايضا مشمونه بالهايبرناتريما، مو بس الانترا فاسكولار. احنا اكدنا وارجع اكد انه موجود عندي الصوديوم بالاكسترا سيلولر كومبارتمنت. الاكسترا سيلولر كومبارتمنت means we have another 3 spaces inside the extracellular compartments اللي هي intravascular. So definitely in both. واضح؟ يعني both are compartments of the extracellular compartments. محمد وصلت الفكرة؟ تمام، شكرا دكتور. عفوا. هسه احنا بالسلايد اوف هايبر نايت. عندكم محاضرة بعدي؟ ما عندنا دكتور. حتى نسوي السيمينار و10 بس اخلص السلايدين. اوكي؟ شنو هسه صار عندي؟ عندي هايبر نايتريميا. Hypo decrease the sodium level at the extracellular compartment. Why I got hyponatremia? ليش الهايبو؟ ليش قل عندي الصوديوم؟ من عندي شنو هالمرة؟ high water intake. هناك عندي low water intake زاد الصوديوم. هنا أقل الصوديوم عندي water أكثر، فهاي water intake. عملية جدا reversible، عكسية وسهلة، ما مفروض أحد يخطأ بيها. زاد الملح قل المي، قل الملح زاد. الأملاح يعني low sodium intake، لكن ايش راح يساعدك؟ هايبونايت.
فوليوم قلنا فوليوم مين يتكون من البلازما بلازما ووتر mainly البلازما ووتر. so اذا كان increase بالانترافاسكولار compartment means we increase in the volume of the water. So when I increase the volume concentration intravascular compartment means I have what? Water, high water, less sodium. So the result is hyponatremia. That's it. من فهمت الهايبر عرفت الهايبو. طبعا من عندي هايبونايتريميا شنو معناته؟ يعني هو من يسوي لي الكنترول للاوزمولاريتي والصوديوم ايش راح يصير عندي؟ راح يتحول من هايبر osmolarity to isotonic to to hypoosmolarity. So hypotonic now because of hyponatremia. اكتبوا لي بالشات اي شيء عن الموضوع شباب. اشك انه الموضوع سهل صعب ما ادري والله. اوكي شباب اي شيء بالشات اريده بالشات سوري هو شات فهمت ليش كتبوا شات؟ فبالشات يعني كل شيء تكتبوا لي عن الموضوع صعب سهل تقييمكم للمحاضره اريد 20 تقييم ينزل اريد اشوف هذا الموضوع وين وصلتوا به. قول لي ماخذيه قبل هذا مثلا فد برانش محمد حسن. نعم دكتور. انت شوي النت مالتك زين فما ادري افهم من تحكي عن قريب الصوت. ماخذين هذا الموضوع مواضيع اخرى بالفيزيولوجي اكيد ماخذ. اليوم صمته. ماخذينه بالثاني اعتقد دكتور بس يعني بعيد نعتبره بعيد ذاك الزمن زمن الطيبين يعني. لا اكو فد كم مفهوم عنه موجود عندنا مو فد مره ناسينه. لا يعني هسه بدنا ناخذه كلينيكال احنا شويه اكثر يعني مربوط بالمواضيع القديمه بالهاي اكثر. اي ممتاز. فان شاء الله مو بعيد عليكم. اوكي سو من صار عندي راح يبدا الجسم يجمع شو يصير عندي؟ عفوا يبدي من صار عندي هايبونايتريميا قله الصوديوم بالجسم يبدي يصير عندي ستاجنت بالكومبارتمنتس. من كان عندنا هايبر نايتريميا بدا يتحرك الووتر برا. صار هايبونايتريميا بدا عندي ستاجننت بالكومبارتمنت لا راح يتحرك برا ولا جوا هو عندي هايبونايتريميا. فلذلك يصير عندي ستاجننت بالووتر بمناطق حساسه بالجسم تؤدي الى وات؟ pulmonary edema, hypertension and heart failure. هذه شنو معناتها؟ شويه مربكه هي. احنا اذا نسال ليش صار عندنا هايبوناتريميا شو قلنا؟ عندنا stagnant مال ووتر ممكن hypervolemia high water inside the vascular system intravascular system increase volume. What does mean by intravascular IVS increase volume? means عندي كمية ووتر داخل البلد فيسلز relatively نسبيا هذه الزيادة بالسوائل خلت الصوديوم أقل نسبيا. فهذا الصوديوم من قل والووتر زاد البريشر زاد بالانترافاسكولار سيستم. ومن ازداد الانترافاسكولار سيستم بريشر معناته صار عندي وات؟ هايبرتنشن. صار عندي هايبرتنشن بسبب الريزيستنس زادت بالبلد فيسلز. والهايبرتنشن من زاد سوانا هارت فيلير ممكن ما اخذناه. ممكن يصير عندنا بالمونري اديما. نشوف يعني احنا من يصير عندنا هايبرنايتريميا يصير عندنا بريفرال اديما بالانسجه الطرفيه. ومن عندنا هايبونايتريميا باعتبار الانترافاسكولار زاد الوتر بين يندي يعوض النقصان بالصوديوم
فصار عندي او relatively الصوديوم قل نسبة الى زيادة الووتر، فصار عندي increase بالاي في اس compartment اللي هي زي الضغط الدم بالاوعية الدموية والبلمونري اديم نتيجة زيادة الضغط الدم، والهارت فيلر ممكن نتيجة زيادة ضغط الدم. أرجو يكون مفهوم هذا السلايد، يمكن أنا ما وصلت 100% بس راح أعيده. هايبونايتريميا ممكن تكون نسبيا لزيادة الانترافاسكولار فوليوم بالووتر. زاد الووتر صار عندي هايبونايتريميا. زيادة الووتر من جت ريتينشن مال الووتر بالفاسكولار سيستم بالهايبرتنشن، وادت الى الهايبرتنشن، والهايبرتنشن قد يؤدي الى البلمونري اديما، والبلمونري اديما قد يؤدي الى الكارديو بلمونري اديما، او قد تؤدي الى الهارت فيلير. هذا التفسير الى relative hyponatremia مع relative increase intravascular compartment volume, and which ends with hypertension, heart failure and pulmonary edema. فهاي ايضا تركزون عليها. هي مبدئيا بدت عندي بالانترافاسكولار سبيس increase volume، انتهت hypertension, heart failure and pulmonary edema. هاي طبيعية نقدناها بالكارديوفاسكولار ديسيز. نجي على ايون اخر اللي هو البوتاسيوم. الصوديوم وين كان موجود؟ جاوبوني. الانترافاسكولار والانترستيشال سبيسز. نعم، بس لازم نسميها تسمية توبيك اعلى، نسميها اكسترا سيلولار كومبارتمنت، لان اولاد الفلان لازم الفلان يذكر. قمة الكومبارتمنت هي الاكسترا كومبارتمنت، while البوتاسيوم وين موجود mainly بالانترا سيلولار كومبارتمنت. هاي تحفظوها، هذا الانترا سيلولار سبيس بالبوتاسيوم while extracellular space بالصوديوم. هنا التوازن، هنا التوازن. في مستويين البوتاسيوم حتى نقول عندنا هايبوكاليميا less than 3.5 ملي equivalent per liter. هم بالحاتين ايونز، نحكي على املاح وايونز، صوديوم بلس بوتاسيوم بلس. والبوتاسيوم من اهم الايونز اللي تساعد الهارت والكاردياك ماسل كونتراكشن. تذكرون الاكسشينج صوديوم بوتاسيوم، من يدخل الصوديوم ويطلع البوتاسيوم، شي يسموها هذه الميكانيزم او الاكشن؟ شو اسمها بالكاردياك او بالمسل كونتراكشن؟ يلا شباب رجعوا وياي. هذا التشينج الاكسشينج وين موجود؟ الى توبيك، الى تايتل بالاكشن، بالمسل، بالنيوروماسكولار اند دكتور بوتنشال action potential. You are excellent. Action potential او الاكتف potential. excellent. هذا اللي يسوي لك المسل كونتراكشن. كالسيوم channels، صوديوم in potassium out، هذا الاكشن potential. هذا التغيير بالتشارجز الصار، هذا الانجريدينت اللي سوري نسيت التيرم حلو. على كل الاكسشينج، ايونيك اكسشينج اللي يعمل الاكشن بوتنشال ويساعدنا الكونتراكشن والشورتنج مال المسل. So potassium is important in cardiac muscle contraction. What's important in conduction and nerve impulses. شوف قد مهم. وين موجود؟ intracellular compartment. extracellular compartment. potassium exchange action potential
وجدا مهم بالنيرف امبالسز contraction, cardiac smooth and skeletal, and muscles too. So all these muscles depend on ionic exchange, sodium, potassium, through the calcium channels. And potassium play a major role in kidney function. طبعا potassium بالمناسبة يعني من ما يعطى دايركت مرات يسوي كاردياك ستاند ستيل. سو يعني من مخاطر انه قد يقتل المريض البوتاسيوم. هو صح نسبته قليلة 3.5 but it has a big effect on the action potential and cell and muscular cell contraction or muscular fiber contraction and muscle fiber contraction. Intracellular compartment, sodium, extracellular compartment. Exchange through calcium channels goes with what? Goes with action potential, actin myosin contraction. So now the table goes with what? Table goes with potassium. Ionic composition of body fluid is around 3.5 to 4 and mainly when موجود intracellular compartment. Interstitial 4 155 intracellular compartment. بس هذا ملي مول شباب انتبهوا عليه. اللي موجود عندي بالسلايد الاول هو ملي ايكوفالنت بير لتر. سو اني بالنسبه لي بالبوتاسيوم عاده اقرا التحاليل تجي بالملي ايكوفالنت. مع ذلك الجدول اللي عندنا ملي مول فتنحفظ بوث بليز. نحفظها بملي مول لان يعني اذا السؤال يجي من الجدول واذا السؤال كلينيكال راح يجي من الكلاس من السلايد القبل. فاحنا هسه عندنا ال 145 وال 155. 145 it's mainly with sodium which is extracellular millimole. 155 موجود intracellular. هذا البوتاسيوم يكون mainly بالانتراسيلولر وشوفوا extracellular بالبلازما interstitial يكون كلش قليل 4. فهاي هم من الاشياء لازم نخليها ببالنا ونحفظها رجاء. هو اهم شيء الصوديوم والبوتاسيوم عندي. ولو ارقام واني ما ننسى ارقامات بس مع ذلك لازم احنا نحاول نحفظها. انتم بعد يعني بحياتكم تعلمون مخكم على الحفظ اكثر. ورا فتره اكيد المخ حتى يمسح. نجي على ionic composition of body fluid مثل ما اخذنا هايبوكاليميا هايبونايتريميا هايبرنايتريميا احنا ناخذ هايبوكاليميا هايبركاليميا. طبعا ليش دي يصير عندها هايبوكاليميا؟ الوقت ده يمشي. الهايبوكاليميا مينلي واكثر الاحيان هي بتصير عندي بالفوميتنج gastrointestinal loss. اكيد excessive renal excretion سواء تطلع من الجسم. اكيد reduce intake متى يدخل الجسم املاح. alkalosis واكو علاقه جدا عاليه بين الانسولين ثيرابي يعني هاي هم نشرحها لازم. والكاتيكولامين ريليس والهايبوكاليميك بريودونيك باراليسيس. احنا نجي على وحده افضل. اذا يمكن دختوا نتوقف لهنا نسوي الهايبوكاليميا
يعني بيها حكي هوايه على الجي اي تي وعلى الرينال، شلون يكون عندنا الصوديوم ري ابسوربشن، بوتاسيوم لازم يطلع، ريديوس انتيك سهله، الالكلوسيس يمكن هذا الهم الموضوع شوي نشرحها، ولا علاقه بالانسولين ثيرابي. اهل السكر دائما هذا الهايبوكاليميا، لان مثل ما عندنا السكر الجلوكوز يروح انتراسيلولر، هو مينلي الكالسيوم بوتاسيوم موجود انتراسيلولر. هنا اللعبه، هنا الجيمز، اوكي، هنا الجيمز. هنا ليش هذا كان عندي الهايبوكاليميا بالانسولين ثيرابي. الكاتيكولامين اكيد يسوي صوديوم ريتنشن، من صوديوم ريتنشن مقابله سكريشن اوف بوتاسيوم، اكو بالانس بيناتهم، صوديوم ري ابسوربشن، بوتاسيوم اكسكريشن بالكدني. لذلك يعني احنا عندنا لاس هايبوكاليميا بالهايبر نايتريميا. نخلي هذا على السلايد، يعني ما شويه ثقل عليكم الموضوع شويه جاف. هذا ما بي كالسيوم، زين خلينا نرجع بس نخلص هذا ما بي كالسيوم راح تكون محاضره الريكتس والامراض العظام بعدها. مثل ما قلت لكم الجاسترونتستينال لوس، مثلا vomiting او دياريا، الاسهال والتقيؤ متكرر يسوي لنا هايبوكاليميا. excessive renal excretion، قلنا الصوديوم ري ابسوربشن والبوتاسيوم اذا صار عندي too much sodium reabsorption we're going to lose more potassium، يعني واحد مكان اخر. ودائما الاي دي اتش يسحب صوديوم ووتر ويطلع البوتاسيوم. عندنا هايبوكاليميا من عندنا excessive renal excretion. reduce intake as usual، مثل الهايبوفاليميا بالووتر، مثل الهايبونايتريميا من الصوديوم يقل، انتك ما ياخذ مريض ملاحه صحيح. الاسيد بيز بالانس هاي اجلها لان هذا موضوع كامل انتيتي خاص. الاسيد بيز بالانس والميتابوليك اسيدوسيس والالكلوسيس اشرحها، واذكركم بالبوتاسيوم يعني هسه ما اقدر اشرحها، موضوع وحده هذا البي اتش. الانسولين ثيرابي قلت لكم له علاقه، لان الانسولين يسوي اكستشينج ويا الجلوكوز، فهذه العمليه ادخال على حساب البوتاسيوم. انسولين يعمل واط، يجيب الجلوكوز يدخله على الساخن ده انسايد السيل انتراسيلولر، فهو انتراسيلولر هايبوكاليميا يصير اكستشينج معاه فيصير عندي هايبوكاليميا. الكاتيكولامين يركز على الصوديوم ري ابسوربشن، ستيرويد يركز على الصوديوم ري ابسوربشن، اي ري ابسوربشن يعوضه باكسكريشن اوف بوتاسيوم. هايبوكاليميك بيريودك باراليسيس هذه لها علاقه بالماسل اكشن بوتنشال، اللي قلنا احنا صوديوم بوتاسيوم اكسشينج. اذا صار عندي باراليسيس يا شباب يطلع ما يرجع يطلع البوتاسيوم ما يرجع، فمعناته انه ما عندي اكشن بوتنشال، ما عندي ايونيك اكسشينج، ممكن يكون عندي هايبوكاليميا. شنو الساينز والسيمتومز اللي تظهر مع البوتاسيوم مانداتوري فور كاردياك ماسل كونتراكت؟ عندي بريشن اريثميا ما تنظم القلب بعد الكونتراكشن مالته، بريماتشور فنتريكولار بيتس باعتبار عندي اريثميا، فعندي ممكن ضربات خفقانيه مختلفه بالفنتريكل 2. احنا اتريال صار عندنا فيبريليشن، يعني رجفه بالقلب تصير لبدب 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 او دب 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 دب، ما راح تكون عندي اللبدب الصحيحه اللي نسميها regular rhythm. لب دب تسمعوها هاي، من صار عندي لب لب او لب دب لب 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 دب، هاي معناتها عندي irregular او arrhythmia. premature ventricular beats اكيد يعني عندي contraction بخلل. الاي سي جي abnormality هو قراءات الاريثميا او قراءات premature ventricular beats. ST segment T wave and U wave، انتوا الاي سي جي ماخذين شباب بالفيزيولوجي تخطيط القلب؟
لا بدون ما بدون ماخذ. زحمه، حد بس يجاوبني عليه حتى يعني نستفاد في وقت اخر منه. محمد تكلم انت. ماخذين تخطيط القلب الاي سي جي؟ دكتور بالباطنية يعني. ماخذين. والله ما اسمع صحيح. يس اور نو؟ دكتور ماخذين فكرة عنها بالباطنية بالميديسن. تقروه تعرفون التي ويف وين والاس تي واليو ويف؟ لا دكتور مجرد تعريف ما نعرف. اوكي سو هذا الالكيلوسيس والاي سي جي. الحين ما ناخذ الاي سي جي، ما اعرف شو اعطيكم الاي سي جي، لازم اعطيكم كارديوفاسكولار، لازم اعطيكم الاي سي جي. بس هاي كلها شو وقت على العطله الصيفيه لازم يعني اذا قدرنا نستمر بالمحاضرات لان وايا مواضيع عندكم شغله حقيقه. بالفصل الاول شو اخذتوا بالجراحه محمد؟ حتى من عيده دكتور الملف نزل. الجراحة العامة دكتور. لا انا اقصد اورال سيرجري. اورال سيرجري اخذنا بعض الامراض والدنتال مانجمنت مالتها، بس على غير الكتاب اللي جاي ندرسه حاليا. شنو الكتاب؟ مو هو كونتمبرري كتابكم؟ درسنا على غيره دكتور. دكتور هو بلا زحمة نزل مصدر وبمجموعة من المواضيع اللي هي الانجينا بيكتوريس، الهايبرتنشن، الام اي، السيربروفاسكولار يعني اكسيدنت، نزل بمواضيع هواي بريجننت دايبيتي. يعني هو ملف تقريبا هيك كم ورقة وبيذن الامراض. فالمواضيع اللي انشرحت لنا تقريبا هي مواضيع معدودة، تقريبا 4 مواضيع من ضمن هذا الملف وبس يعني. لا لو اعرف ماخذ كارديو فاسكولار كان ما عندنا الكارديو فاسكولار عندكم، احنا عندنا كارديو فاسكولار. اي نعم دكتور. اي كان مثلا اخذنا غير موضوع ثايرويد مثلا عندي بعد. على كل ان شاء الله استفادتوا من المحاضرات اللي اعطيناها عندنا، بس يعني عندنا مواضيع هوايه لازم ناخذها. ما اعرف شو راح نسق الوقت يعني، دا احاول بس نسوي لكم اختياري صيفي مثل ما قلت لكم المراحل الاخرى، ونكمل بعض المواضيع اللي ما تاخذوها او تشوفون عندكم بها مثلا تحتاجون اكثر معلومات بها. يعني انا ما دا ازيد معلومات، يعني نحاول نتناقش نضيف يعني اشياء نقدر نضيفها. يعني بالنسبه لي هذا الموضوع راح يؤدينا للرينال ديزيز. ماخذين انتم هذا الرينال الميتابوليك ايونيك ديستربنسز؟ لا ما ماخذي دكتور. رينال ديزيز بالملف ماخذيها بالملف اللي عندكم؟ دزوا لي الملف، في واحد يسوي لها بي دي اف يدز لي اياه على الواتساب. خلي الممثل يدز لك اياه. ايوه دزوا لي حتى نمشي ويا الاشياء يعني دكتور هي اللي اخذناها كلش معدوده المواضيع، يعني اللي اخذناها كلش معدوده، يعني تقريبا 4 مواضيع فقط. الباقي يعني انا ما اريد المواضيع المشروحه. انا اقدر انزل لكم بي دي افات ترى واقول لكم هاي كل مواضيعكم نص السنه. دكتور المشروحه الانجينا بيكتوريس، الام اي، الهايبرتنشن وسيربروفاسكولار اكسيدنت، يعني هنا ذن اللي نشرحها. وهم عندناها احنا المفروض بس زينين بها يعني ما شاء الله. اي دكتور معلومات كلش هواي اضافت. الدايابيتس عندنا، بالمري ديزيز اخذناه. دكتور الدايابيتس ما كان مشروح لنا. هسه محاضره الدايابيتس كانت واضحه اللي اخذناها ذاك الاسبوع. واضحه دكتور. بالمري ديزيز اخذنا. اذا يعني بدينا هسه رينال ديزيز والالكترولايتس نمشي بها. عندي البليدنج ثايرويد والانفكشن وهاي على العطله ان شاء الله غير موجودين. الله السلامه. اوكي فهسه احنا نقدر يعني شويه مبدئيا لازم ناخذ محاضره على الاي سي جي او الاي كي جي يسموه مرات. فاني هسه هذه المحاضره يعني ما راح
النورمال اي سي جي، مجرد انه له علاقه بالهايبوكاليميا موضوعنا اليوم. صورت ماخذيه هذا الاي سي جي الثاني بالفيزيولوجي. basically the ECG starts with P wave, then QRS wave and T wave. P supposed to be goes upward. QRS supposed to be go upward. And P wave, T from Tesla, T goes upward. In coronary heart disease, if you have T inversion, the T wave supposed to be goes with regular or normal, with normal heart function goes upward direction. If there's inversion, I mean the T goes downward, there is MI and there is issue with the heart muscles. The QRS generally goes with ventricular depolarization and then repolarization, and the T goes with repolarization. So depolarization, repolarization. خلونا ندخل بالاي سي جي بمحاضره كامله، والا صعب يعني اذا ما ماخذيه. فاني صورت ماخذيه تعطيكم شكل الهايبوكاليميا بالاي سي جي. فاحنا ما راح نركز على هذا السلايد، مجرد انه عرفنا اللي هي اهم نقطه بي احنا عندنا الصوديوم يرجع، والبوتاسيوم يطلع. اذا صار عندنا اكسسيف زياده بالاكسكريشن، الانسولين شرحت لكم شلون يتبدل مع الجلوكوز، والكاتيكولامين بصوره عامه تحبس الصوديوم. ذاك يصير عندنا من يزداد الكورتيزون يزداد الضغط، لان يعني الصوديوم يصير ريتينشن اكثر. sometimes اديمه. سامعين انتم مريض من ياخذ ستيرويد يصير عنده مون فيس، كوشن فيس، ينتفخ الوجه، لان يعني صوديوم ريتينشن ووتر ريتينشن. اي دي اتش يزداد، انتي دايركت هرمون اجين يحفظ لنا الفوليوم يزيده. سو كل هاي الامور بدينا شوي نجمع، بدينا نربط بينهم، بدينا نعرف شنو كومبارتمنتس، منو بالاكسترا منو بالانترا. الادمه لازم هايبر ايسو، يزداد المي يقل الملح، يزداد الملح يقل المي. يعني امور سهله تدريجيا تاخذوها بالتكرار. الان وقت الاسئله شباب، ومثل ما قلنا نريد نقرا استفتاءكم. ما حد كاتب لي هسه محاضره صعبه لو سهله. قبل ما يا جماعه تحضرون السيمينار، عندي سيمينار اليوم بالابيليبسي، فاطمه احمد صاحب وزهراء حسن كاظم. ان شاء الله جاهزين للسيمينار؟ تعملون شيرينج ونبدي السيمينار، وعلى بركه الله ان شاء الله سيمينار حلو. وانت